5 shops were completely gutted by fire on Tuesday at Kalain of Cachar district in Assam. The shops lined along National Highway 6 caught on fire as local residents initially tried to douse it off but failed. Only after the arrival of firefighters did the situation come under control. That took more than 4 hours. In the melee, the National Highway 2 came to a standstill, and after 12 noon, with the help of traffic personnel, the important road linking Barak Valley, Tripura and Mizoram to the rest of India via Meghalaya was opened for commuters. Though no casualties were reported, property and business establishments worth more than 40 lakhs were damaged, informed the locals. The locals also appealed the district administration to compensate the shop owners as it was their only source of livelihood. What caused the fire is not known yet. কালাইনের যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের জন্য 5টি দোকান জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এমনকি একটি লাইব্রেরি ছিল, লাইব্রেরিতে অনেক টাকা, প্রায় 30 লক্ষ টাকার সামগ্রী ছিল, সবাই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আরও 4টি দোকানে প্রায় 4 লক্ষ 5 লক্ষ টাকার সামান ছিল, সবাই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক। এই আগুনটা কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এখনও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের এলাকাবাসী সবাই চিন্তিত যে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বিগত কয়েকদিন আগে জালালপুরে ঘটেছে, আজকে কালানেও ঘটেছে। তাই আমি অনুরোধ রাখছি আমাদের এলাকাবাসীকে যে আমরা সজাগ থাকার জন্য, কোথা থেকে এই অগ্নিকাণ্ড হয় সেটার প্রতি নজর রাখার জন্য। ধন্যবাদ।